ஸ்ரீ மாத்ரே நமஹ. ஸ்ரீ ராமஜெயம். இப்போ ஆறாவது சௌப்பாயி பார்க்கலாம். சங்கர சுவன கேசரி நந்தன தேஜ பிரதாப மகாஜகவந்தன. அதுதான் இப்போ அடுத்த சௌப்பாயி. இதில் என்ன சொல்கிறாரு துளசிதாசர்னா, சங்கர சுவன. சுவனான்னா கிரியேட்டட் பை, உண்டாக்கப்பட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம். யாரால் உண்டாக்கப்பட்டார்னா சங்கரர். சங்கரனை வேண்டிக்கின்னு தானே அஞ்சனா தேவி சங்கரனை தவம் பண்ணி கேட்டு அவர் பிரத்யக்ஷமாகி அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸில் தான் ஹனுமான் பிறந்தார் இல்லையா. அதனால் ஹனுமான் வாஸ் கிரியேட்டட் பை சங்கரா அப்படின்னு அர்த்தம். சங்கர சுவன, அவரால் உண்டாக்கப்பட்ட ஹனுமான். அதனால் அவர் சங்கரனுடைய மகன் அப்படியும் சொல்கிறது. சுவனா சூனு, இப்போது இங்கே மகன்னு சொல்லலை, உண்டாக்கப்பட்டார்னு தான் சொன்னாங்க. ஆனால் சூனு அப்படின்ற சம்ஸ்கிருத வேர்டு, சூனுன்னு ஒரு சம்ஸ்கிருதத்தில் வேர்டு இருக்குது. அந்த சூனுக்கு என்ன அர்த்தம்னா மகன்னு அர்த்தம். சூனு, அந்த சூனு தான் இங்கே சுவனா அப்படின்னு சொல்கிறதாகவும் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ சூனுன்னா மகன், அதுதான் இங்கிலீஷில் சன்னு வந்தது. அந்த சம்ஸ்கிருத வேர்ட் சூனு. இங்கிலீஷில் கூட நிறைய வேர்ட்ஸு சம்ஸ்கிருதத்துலேருந்து ரூட்டு சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கும். அந்த மாதிரி சூனு தான் சன்னாச்சு இங்கிலீஷில். அப்படி சங்கர சுவனா, சங்கரனால் உண்டாக்கப்பட்ட கிரியேட்டட் பை, அதனால் அவருடைய மகன் அப்படின்ற அர்த்தம். இதில் சங்கரா அப்படின்றதுக்கே கூட சம் ப்ளஸ் கரா, சங்கரன்னு சிவனை சொல்லுவோம் இல்லையா, சங்கரன். அதை அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா சம்மு ப்ளஸ் கரா. சம்னா சுகம் மங்களம் அதெல்லாம் அர்த்தம். சுபம் சுகம் மங்களம் இதெல்லாம் அர்த்தம் சம்முனா. கரானா அதை செய்பவர்னு அர்த்தம். மங்களம் செய்பவர், சுபம் செய்பவர், சுகத்தை கொடுப்பவர், இதெல்லாம் அர்த்தம் சங்கரானா. சம் ப்ளஸ் கராவை சேர்த்து சொன்னால் சங்கரானா. சங்கரான்னு இம்முன்னு மூட மாட்டோங்க இல்லையா, சங்கரானா இடம். அந்த மாதிரி சங்கராக்கு மீனிங் சுபம் கொடுப்பவர், மங்களம் கொடுப்பவர், மங்களம் செய்பவர், சுபம் தருபவர், இந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சங்கரர் கொடுத்தவர் ஹனுமான். அதனால் ஹனுமான் கூட மங்களகரமானவர், சுபத்தை கொடுப்பவர். அவருக்கும் அந்த குணம் உண்டு. சிவனால் கொடுக்கப்பட்டதுனால அவருக்கும் அந்த மாதிரி மங்களகரமானவர், சுபம் சுகம் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்ற அர்த்தம். ஸோ சங்கர சுவன கேசரி நந்தனா. இங்கே இன்னொரு பேர் வருது ஹனுமான், கேசரி நந்தனா. அதாவது ஹனுமானுடைய அப்பா யார்? வீரகேசரி இல்லையா, அந்த வீரகேசரியினுடைய மகன். அதனால் அஞ்சனி புத்திரா அம்மா பேர், கேசரி நந்தனா, நந்தனானா மகன் தானே, கேசரியினுடைய மகன். இப்படி விதவிதமான பேர் ஹனுமானுக்கு இருக்குது. வாயுனுடைய ஆசீர்வாதத்தில் பிறந்ததுனால வாயு புத்திரன், பவனகுமார், பவனாலும் வாயுனாலும் அதே அர்த்தம்தான். வாயு புத்திரா, பவனகுமாரா, கேசரி நந்தனா, அஞ்சனி புத்திரா, இதெல்லாம் சொல்லலாம். இப்போ சங்கர சுவனானா சங்கரனால் கிரியேட் பண்ணப்பட்டவர், அந்த பேரும் கூட உண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் நேம்ஸ் இருக்குது அவருக்கு. இதெல்லாம் அவருடைய பேருங்க. சங்கர சுவன கேசரி நந்தனா, அது முதல் லைன். அதுக்கப்புறம் தேஜ பிரதாப மகாஜக வந்தனா. தேஜ பிரதாப, அவருக்கு இருக்கிற அந்த தேஜஸும் அந்த பிரதாபமும், அதாவது அவருக்கு இருக்கிற கம்பீரம். தேஜஸ் அப்படின்னா கம்பீரம், அந்த ஒரு கம்பீரத்தால் வர்ற ஒரு க்ளோ இல்லையா, அதுதான் தேஜஸ். ஞானத்தால் ஒரு க்ளோ வரும், கம்பீரத்தினால் வரும் க்ளோ, அதெல்லாம் பிரைட்னஸ், அதுதான் தேஜஸ். ஸோ தேஜஸ்னால் கம்பீரம்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே தேஜஸ். அப்புறம் வீர சாகசங்க, அவர் பண்ணுற பிரதாபம் எல்லாம் கூட வீரசாகரம். அதனால் தேஜ பிரதாபனா அவருடைய கம்பீரமும் அவருடைய வீர சாகசங்களும் இதெல்லாமே என்னாவது, அதெல்லாம் மகாஜகவந்தனா. மகாஜகவந்தனா, ஜகன்னா வேர்ல்டு, மகாஜகன்னா முழு உலகம், என்டையர் வேர்ல்டு, அதுக்கு மகாஜகம்.
அதாவது உலகம் பூரா அப்படின்னு அர்த்தம். உலகம் முழுக்க வந்தனா, அதை வணங்குறாங்க, எல்லாருமே அதை கும்பிடுறாங்கன்னு அர்த்தம். எதை? அவருடைய தேஜஸையும் அவருடைய அந்த வீர சாகசங்களையும் அவர் காமிச்ச எல்லா வீர செயல்கள், ஹீரோயிக் டீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே உலகம் முழுக்க எல்லாரும் அதை புகழ்ந்து வந்தனம் பண்ணுறாங்க, நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க, கும்பிடுறாங்க. அதுதான் அர்த்தம், வர்ஷிப் பண்ணுறாங்கன்னு. ஸோ இந்த 2 லைனும் அதுதான். சங்கர சுவன கேசரி நந்தன், இந்த மாதிரியெல்லாம் நாமங்களை சொல்லி, அவர் எந்த நாமத்தில் வேணால் சொல்லாங்க, சங்கர சுவனா, கேசரி நந்தனா, அஞ்சனி புத்ரா, பவனகுமாரா, இப்படி எல்லா நாமங்களையும் சொல்லி அந்த தேஜஸையும் அந்த பிரதாபத்தையும் முழு உலகமும் மகா ஜகமும் வந்தனம் செய்கிறது, நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க, துதிக்கிறாங்க, வணங்குறாங்க, வர்ஷிப் பண்ணுறாங்க. உன்னை இந்த நாமங்களால் உன்னுடைய தேஜஸையும் உன்னுடைய பராக்கிரமத்தையும் வணங்குறாங்க. அதுதான் அந்த 6வது சௌப்பாய்க்கு அர்த்தம். ஸோ இங்கே நிறுத்திட்டு அடுத்த ஆடியோவில் அடுத்தது பார்க்கலாம். Hello children, good day to you all. Now we would see verse 4. In the previous audio we saw 2nd and 3rd verses, right? Now the 4th one is Kanchana Varana Viraja Suvesha Kanana Kundala Kunchita Kesha. That is the 4th verse. Now here in this verse, Tulsidas, the composer, Goswami Tulsidas, don't forget his name, he is the one who sang this hymn. He visualizes, that means he sits in meditation. Most of the time Goswami Tulsidas sits in meditation. All Mahans, all saints do that. They don't just keep talking to someone and wasting time. They sit, meditate. Meditate means put their thoughts on God, focus their minds on God and nothing else. They don't keep their eyes open and look around and at the worldly matters. They shut their eyes and put their thoughts on only God, and they meditate. That is called meditation, dhyanam. So he meditates, always sits and meditates. He either thinks Rama in his mind or Hanuman. Hanuman is a close friend to Rama, so he also thinks, imagines, visualizes, he meditates upon Hanuman or Rama. Now while singing this hymn, he was only thinking about Hanuman. And here in this verse, in meditation he sees Hanuman. Hanuman did not come and stand in front of him, but to his inner eyes, he closed his eyes and is meditating. So within his mind, in his mind, to his inner eyes, he saw Hanuman. Hanuman appeared there. He saw Hanuman within him. That is called Divya Drishti, Jnana Drishti, we say. Through his wisdom, through his meditation, he saw Hanuman within him. So because he saw Hanuman, he put these words here. How was Hanuman? How did Hanuman look? He looked like this. So this is the appearance. This is how Hanuman looked to Tulsidas's inner eyes. That's what he is explaining, describing in this verse 4, in this 4th verse. Now let us see what it is. Kanchana Varana Viraja Suvesha. How does Hanuman look? He looked like this. Kanchana Varana means, Kanchana means gold, golden. Varana means color. Kanchanam means gold. So here Kanchana Varana means golden color. He was in golden hue, golden color. The entire body of Hanuman was in golden color, shining bright. It looked like a statue of gold, statue made of gold. Now
None of us are in golden color, right? We don't look like that. We are either fair people look white somewhat, and otherwise brown. We are brownish or still more darker complexion, like that. But Hanuman, to him, appeared in golden color. So Kanchana Varana means he was in golden color. His body was gold, shining bright in that color. Then Viraja Suvesha, Kanchana Varana Viraja Suvesha. Viraja means he appeared like that, appeared. How did he appear? In Kanchana Varana and Suvesha. Suvesha means good Vesham. Vesham, we say Vesham means appearance again. He looked like that, well dressed, well dressed. You can take it that way. Well dressed. He was well dressed and in golden color. Well dressed means his clothes were good, nice silk clothes, all good colorful clothes or beautiful clothes, you can say like that. Suvesha, he was dressed up well, ornated, alankaram, we say alankaram, right? That means all looking good in nice clothes. He wore clothes. Now you must remember that he was a Vanaram, not just a monkey. So Vanarams those days, they wore clothes. They did not just move around naked. Animals, they were not animals. They were almost like human beings. So now these days we see monkeys, they don't wear any clothes. Animals don't, right? But Vanarams, they were almost like humans. I told you that they could speak, they could walk on 2 feet, 2 legs. So they were almost like human beings. Now these days you will see chimpanzees like that, but they are animal like. Vanarams were not like that. So they put on clothes. So Hanuman was well dressed up. He had good clothes on him and golden color. His body was in gold color and he had good clothes on. Clothes means like some, we say dhoti, and some on top they put something like that, not pant, shirt or jeans like that. Traditional clothes. He was well dressed up in traditional clothes. You might have seen the pictures of Hanuman, always some dhoti and on top something like that. So well dressed up, traditional dress. Viraja, he appeared, his appearance was like that. His Viraja, he appeared in golden color and good dress, good clothes. That is the meaning. Kanchana Varana Viraja Suvesha. The next one is Kanana Kundala Kunchita Kesha. He was also ornated, means some ornaments also were there. Like mainly Kanana Kundala. Kanana, Kan means ears. In his ears he had kundalas. Kundala means earrings, some earrings hanging, like something hangs from his ears. So Kanana Kundala Kunchita Kesha. His Kesha means hair all over his body. Now he was Vanaram, so his body was full of hair. And what kind of hair? Kunchita Kesha. Kunchita means short and curly hair, not straight standing like hair like that. Curly hair, which was short and curly hair. So that looked very beautiful. All over his body he had Kunchita Kesha. So that was his appearance. That's how Tulsidas says here, Kanchana Varana, golden color and nice, well dressed with all good clothes, he appeared, Viraja. Kanana Kundala, he had some earrings on his ears, and Kunchita Kesha, all over his body he had short curly hairs, covered with short and curly hairs, his body. That is those 2 lines talk about his appearance. Then next we will see the next verse also, 4th one. Hatha Vajra,
Hatha vajra dvaja virajai, kanthe munja janevu sajai. Now the next one is the fifth verse. Kanana Hatha vajra dvaja virajai, kanthe munja janevu sajai. That is the next one. Hatha vajra. Now we saw his appearance, as I mean, how his body looked and how his dress looked, his clothes looked, and then he had kundalas, the earrings in his ears, and the entire body was filled with curly hair. That much we saw in verse 4. Now in fifth one, this is also again his appearance, how Tulsidas saw Hanuman in his through his inner eyes. Visualized, how he visualized. Hatha vajra, he stood there. I saw Hanuman, I could visualize him. He stood there. How? Hatha vajra dvaja virajai. He appeared. Virajai means he appeared. How did he appear? He had a vajra in his hand. Hatha means hand. Vajra in one hand and dvaja in another hand. So in his two hands, one hand held vajra and in the other hand he held a flag, dvaja. Dvaja means flag. So that's how Hanuman was standing. One hand held vajra. Vajra means that is a weapon. Vajrayudam is a weapon. He saw Hanuman holding vajrayudam in one hand and in the other hand he was holding a flag. Flag means there was Ram Nam, Rama Nama written on the flag. So such a flag he was holding. This is how Tulsidas saw him in his meditation. He meditated Hanuman and he appeared, Virajai. How did he appear? With a vajra in one hand and with a flag in the other hand. So he was holding these two in both of his hands. That is the first line. Then in the second line, Kanthe munja janevu sajai. Then one more thing he had, that too Tulsidas noticed and is explaining that. What is it? Kanthe. Kanthe means on his shoulders, on his one shoulder, on his kande. Kanda means shoulder in Hindi. Kanthe, on his shoulder, munja janevu. Janevu, munja janevu. Janevu means you might have seen some people wearing a sacred thread across the chest. Some men, only men wear it. So it is during rituals you might have seen they wear some sacred thread, particularly the Brahmin community. Brahmin men wear a thread, sacred thread they call. In Tamil it is called Poonul and in Telugu it is called Janjam. Janjam. So they wear it over the shoulder across the chest, right? So it's from left shoulder it comes to the right side like that, across the chest. That is called Janevu. Janevu, Poonul, Janevu. It's called a sacred thread and they wear it every day almost, but for particularly during Vedic rituals the men sit with Poonul on, with that sacred thread. They do all the pujas and all with the sacred thread on their shoulders. So that is Kanthe. On his shoulder he had Janevu, the sacred thread. And Munja, what is Munja? Munja is a variety of grass. It's a variety of grass. Generally for Vedic rituals, our rishis or pandits, they use grass for that, for Vedic rituals. Grass, long grasses, blades of grass. And that grass they call darba. Darba also, that there is one name. Now this is Munja grass. Munja grass. So the thread, the sacred thread that we just now mentioned, like Poonul or Janjam, it was made of
munja grass, not thread or yarn, not with that, but munja grass. Munja is a variety of grass. So that grass grows very long, I mean height, tall grass that is. So it is munja grass, and with that munja grass they put 2-3 grass blades like that, and they make a string like, and that string he was wearing as janjam. So Kante, on his shoulder he had munja thread. He was wearing sajai. Sajai means wearing. He was wearing that sacred thread, which was not thread actually, it was made of grass. That was there, he was wearing it on his shoulder. That is the meaning. So in this verse we see Hatha Vajra Advaja Viraja. In both his hands he held something. One hand holds Vajra Ayudam, the other hand holds a flag with Ramanama. So, and again on his shoulder he had this munja janevu, that sacred thread made of munja grass, which he wore on his shoulder. So this is how Tulsidas visualized Hanuman in his meditation. These two verses say that Kanchana Varana Viraja Suvesha Kanana Kundala Kunchita Kesha Hatha Vajra Advaja Virajai Kanthe Munja Janevu Sajai. Right? So we stop here, and in the next audio we'll see the next verse. Jai Hanuman.